Hello students, welcome to Kavin English Learning channel. We are studying advanced level general English subject. As you all know, there are 10 units in AL general English book. We are now studying unit 1, that is Sri Lankan Achievers. Shall we start our lesson today? Okay, our first unit is about Sri Lankan Achievers. Can you all please take your book and turn to page number 4? Okay. That day we were studying about an everyday hero. A story about a hero for 10 minutes and also about his good qualities. Now we are going to listen to a voice clip and going to do a small activity. Listening activities today. நாங்க இன்றைக்கு ஒரு listening activity தான் பிள்ளைகள் பார்க்க போறோம். நாங்க ஏற்கனவே an everyday hero பற்றின ஒரு ஸ்டோரி பார்த்துனாங்க. அவருடைய குவாலிட்டிஸ் பற்றி படிச்சிட்டோம். அவருடைய அது ஒரு தொடர்புடைய क्वेश्चंसக்குரிய ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நாங்க ஏற்கனவே செய்துட்டோம். Next activity is a listening activity. Here we are going to listen to the experiences of a very famous Sri Lankan. நாங்க இப்ப படிக்க போறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு ஸ்ரீலங்கன் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ஒரு ஆளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பற்றி தான் நாங்க இப்ப ஒரு வாய்ஸ் கிளிப் கேட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்க என்ன அதுக்குரிய தர கேள்விகளுக்கு நாங்க விடையளிக்க போறோம். So please listen carefully. Okay, before listening, have you heard of these famous Sri Lankan achievers? நீங்க ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற நாட்டில் இருக்கிற யாராவது ஃபேமஸான சாதனையாளர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? In pairs, read the sentences about them. Now ask each other questions. The first one is done for you. உங்களுக்கு sentencesல தந்திருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்கன் ஃபேமஸ் அச்சீவர்ஸை பற்றி. நீங்க உங்களோட பேரோட உங்களோட பார்ட்னரோட என்ன செய்யணும்டா கொஸ்டினை கேட்கணும். ஒரு ஆள் அந்த அந்த பேராகிராஃபை வாசிட்டு நீங்க சென்டென்ஸை வாசிச்சு அதன் மூலமாக நீங்க கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணி உங்களை கொஸ்டின்ஸை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. The first one is done for you. முதலாவது உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தோட தந்திருக்கிறாங்க. அதை நாங்க பார்ப்போம். Okay, students, let's see what is the first sentence is. Joseph Malik Pires is a virologist working at the University of Hong Kong. He played a key role in discovering the cause of SARS, the viral respiratory disease. Joseph Malik Pires, அவர் ஒரு virologist. அவர் எங்க வேலை செய்றார்? University of Hong Kongல வேலை செய்றார். He played a key role in discovering the cause of SARS. Have you all heard about the SARS virus? நீங்க SARS வைரஸை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பிள்ளைகள்? அதுவும் ஒரு கொரோனா வைரஸ் மாதிரிதான். வைரல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ், அது ஒரு சுவாசம் சம்பந்தமான ஒரு டிசீஸ் தான். சுவாசத்தை தாக்குற ஒரு டிசீஸ் தான் இருக்குது. Now let's see what are the questions we can form through these sentences. Who is Joseph Malik Pires? யார் Joseph Malik Pires என்றவர் யார்? என்ன போடலாம்? He is a virologist. What is his profession? Oh, where does he works? He works at University of Hong Kong. He is a virologist. What is his profession? That is also a virologist. Where does he work? At the University of Hong Kong. What is he famous for? அவர் எதுக்காக பிரசித்தி பெற்றிருக்கார்? For discovering the cause of SARS, the viral respiratory disease. SARS வைரஸுக்குரிய என்னத்தால தோன்றுதுன்னு சொல்லி டிஸ்கவர் பண்ணினதுக்கு தான் அவர் ஃபேமஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. So, have you all understood what I am telling you? நீங்க இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க? இப்படித்தான் அடுத்தடுத்த வர சென்டென்சஸ் உங்களோட பேரோட பார்ட்னரோட சேர்ந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க. நீங்க கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி மாறி மாறி ரெண்டு பேருமே அந்த கொஸ்டினை கேட்டு ஒரு ஆள் கொஸ்டின் கேட்கலாம், ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணலாம். அப்படி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க.
Okay, let's see the second sentence. Bala Tembo was a veteran trade unionist. He was a leader in the labor movement in Sri Lanka. Bala Tembo was a veteran trade unionist. அப்படின்னா என்ன? பாலா டெம்போ என்பவர் ஒரு மூத்த தொழிற்சங்கவாதி. He was a leader in the labor movement in Sri Lanka. Now, let's see how to construct question from this sentence. Who is Bala Tembo? We can ask, who is Bala Tembo? Bala Tembo, who is Bala Tembo? He is a veteran trade unionist. What is he famous for? What is he famous for? He is a leader in the labor movement in Sri Lanka. Likewise, the third sentence, Pandit W.A.D. Amaradeva is an eminent Sri Lankan vocalist. He has received numerous awards. Pandit W.A.D. Amaradeva is an eminent Sri Lankan vocalist. அவர் ஒரு மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இலங்கையின் பாடகர். He has received numerous awards. அவர் நிறைய awards win பண்ணியிருக்கிறார். How can we construct question? Who is Pandit W.D. Amaradeva? யார்? Pandit Amaradeva என்றது யாரு? He is an eminent Sri Lankan vocalist. What has he received? You can see in the sentence, he has received numerous awards. Here you can take the has in front of he and put what in begin. What has he received? So the answer is numerous awards. Have you all understood? So practice this kind of question with your pairs. Okay, let's see the fourth sentence. Dr. Cyril Ponnamperuma is a scientist. He worked for NASA, the American Space Organization. இங்க டாக்டர் சிரில் பொன்னம்பெருவ அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானி. He worked for NASA, the American Space Organization. How can we construct question from this sentence? Who is Dr. Cyril Ponnamperuma? We can ask like, who is Dr. Cyril Ponnamperuma? The answer is, he is a scientist. Okay. Where did he work? Where did he work? அவர் எங்க வேலை செய்தவர்? He worked for NASA. He worked for NASA. Likewise, see the fifth one. Anoma Vijayawardena is a well-known Sri Lankan artist. She works in Sri Lanka and in London. She has held exhibitions in Colombo, London, Sydney, Singapore and Kuala Lumpur. How can we construct question in this? Who is Anoma Vijayawardena? We can answer like, she is a well-known Sri Lankan artist. Where does she work? The answer, she works in Sri Lanka and in London. Has she held exhibitions? Yes, she has held exhibitions. Likewise, students, you can construct questions and ask to each other so that you can easily construct how to create a question and how to respond for a question. Okay, let's see the question C. You are going to listen to a conversation between a journalist and a more modern achiever, the first Sri Lankan to climb the summit of Mount Everest. She is Jayanthi Kuru Udumbala. இப்ப நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ உண்டு, அதாவது ஒரு ஜேர்னலிஸ்டுக்கு ஜெயந்தி குரு உடும்பல என்ற ஸ்ரீலங்கன் ஃபேமஸ் கிளைம்பர் டு த சமிட் எவரெஸ்ட் மவுண்டனை ஃபர்ஸ்டா ஏறின ஷீஸ் ஜெயந்தி குரு உடும்பல. அவட ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நடைபெற்ற உரையாடலை தான் நீங்க கேட்க போறீங்க. Get into groups of 4 or 5 to listen to the interview. Before we start listening, let's look at some of the words that you will hear in the interview. The words and the sentences they occur in are presented below. In your groups,
Discuss what they might mean. உங்களோட லிசனிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு முதல் உங்களுக்கு சில அன்ஃபேமிலியர் வேர்ட்ஸ், உங்களுக்கு அது சில நேரம் கஷ்டமான வேர்ட்ஸா இருக்கலாம், இன்டர்வியூல யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிற வேர்ட்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க, அதோட சென்டென்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க. நீங்க குரூப்ல இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க. அதோட மீனிங் என்ன, அந்த சென்டென்ஸ் உடைய மீனிங் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி வச்சிருக்க போறீங்க. After that only you are going to listen to the conversation. Mountaineering. Mountaineering என்றா mountaineering என்று சொல்லி சொன்னா மலையேறுதல். Mountaineering என்றா மலையேறுதல். Frostbite என்றா உறைபனி, கை உறைஞ்சு போய் வெடிக்கிற உறைபனி. Personality traits என்று சொல்லி சொன்னா ஆளுமை பண்புகள். Personality traits. Accomplish என்று சொல்லி சொன்னா சாதிக்கக்கூடிய. Perseverance என்று சொல்லி சொன்னால் விடாமுயற்சி. So let's see. I did a 1-month course on mountaineering in India. மலையேறுதல் சம்பந்தமான ஒரு கோர்ஸ் உண்டு. அவ 1 month இந்தியால முடிச்சிருக்கிறாவா. Your fingertips can get so cold that they could freeze, leading to frostbite. அதாவது உங்களோட நீங்க மலையேறி கொண்டு போகக்குள்ள ஃபிங்கர் டிப்ஸ் கோல்ட் ஆகி குளிர்ந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி கட்டியாகி உறைபனியது அந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸ் எல்லாம் வெடிக்க தொடங்கிடும். விரல் நுனிய பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் உறைபனிமாய் உறைஞ்சு போய் வெடிக்க தொடங்கிடுமா. There are many qualities and personality traits that are important to accomplish something. அதாவது சில விஷயங்கள் இருக்குது, நிறைய பண்புகள் இருக்கு, அதோட நிறைய ஆளுமை பண்புகள் இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை சாதிப்பதற்கு முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லப்படுது. Another important quality is perseverance. அதாவது விடாமுயற்சி முக்கியமான ஒரு பண்பாக காணப்படுது. Sometimes things go wrong and don't go according to your plans. சில நேரத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க திட்டமிட்ட விஷயம் என்ன செய்யுது, பிழையானதாக முடியலாம். ஆனாலும் உங்களுடைய விடாமுயற்சி ஒரு விஷயத்தை சக்சீட் பண்றதுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றுதான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. So before you are going to listen to this conversation, please note down these words in your exercise book, and also I have explained the meaning of the words. So please students, you can discuss among the groups about these words and get ready for the listening activity. Okay, while listening, first read the true or false statements below. You are going to listen for a conversation between the journalist and Jayanthi Kuru Udumpala, the first Sri Lankan to summit Mount Everest. So let's see the true and false statements. First, read the question. Your teacher will now play the recording 3 times with pauses in between. Listen to the conversation again and see whether these statements are true or false. Circle the correct answer. Jayanthi would even climb the really tall coconut trees at home. Is it true or false? Jayanthi started mountain climbing when she was a teenager. It was her childhood dream to climb the tallest mountain in Sri Lanka. Her family and all her friends were very worried when she told them about her plans. This journey took 2 months to complete. Before we go through the listening activity, you should read the questions carefully so that you can easily answer the questions while listening to the audio. Okay students, now we are going to listen to the voice clip of Jayanthi Kuru Udumpala and the journalist. Shall we hear it? Welcome. Thank you very much for agreeing to do this interview. I'm really happy to talk to you. Can you tell me, when did you first start mountain climbing? And why did you want to climb Mount Everest? I started climbing when I was very young, about 4 or 5 years old, and I would climb all the trees in my garden in the Himalaya. I would even climb the really tall coconut trees. I started mountain climbing when I was a teenager. When I was about 23 years old,
I did a 1-month training course on mountaineering in India, which taught me everything I needed to know about climbing big, tall mountains covered in snow. I wanted to climb Mount Everest because that was my childhood dream, to climb the tallest mountain in the world. I also really loved climbing mountains very much, which is why I wanted to climb Mount Everest. So, what did your family and friends say when you told them about your plan? Actually, my family and friends were very supportive when I told them about my plans. Some friends were quite worried and scared, but they only told me this after I got back from Everest. What were the challenges you faced in this journey? There were many challenges during this journey that took 2 months long. It was very cold. Sometimes it would get as cold as minus 60 degrees Celsius. There were times when we could not remove our goggles that we wear over our eyes because the extreme cold can freeze our eyes, and there was a chance we could go blind. Sometimes if you removed your gloves, your fingertips can get so cold that they would freeze, leading to frostbite. It was also very difficult to breathe because the higher you climb up, there was less oxygen in the air. And at night time, we had to sleep inside our tents. But this was also a challenge as it was so cold. It was like constantly living inside a freezer. What qualities or personality traits should one have to be an achiever or accomplish something great? I believe there are many qualities and personality traits that are important to accomplish anything. One of them is patience. Sometimes it takes many years of planning and preparation to achieve anything. For Everest, the planning and preparation process took about 5 years. Another important quality is perseverance. Sometimes things go wrong and don't really go according to your plans. When this happens, it is important to get back up and try again without giving up easily. It's also very important to think positive and to believe in yourself in whatever you do. What message would you like to give the young girls and boys through this extraordinary achievement? My message is this. Don't let anyone tell you that you cannot do something because you are a boy or a girl. Sometimes society tells us that as girls, we should only do certain subjects or certain sports. Similarly, even boys are told to only do some subjects and sports because they're boys. But it's important for us to question these rules, because sometimes these rules only prevent us from being the best we can be, because each of us have a very special skill and talent. So if you have a passion and a dream to do something, then follow that dream and don't stop until you get there. Thank you, Jayanti. Thank you for talking to us. Thank you for inviting me. Okay, students, have you all listened carefully to that voice clip? Okay, you can play back the voice clip 2 more times and take your own time to answer the questions given below. We will check the answers in a few minutes later. Okay, now let's check the answers. Jayanti would even climb the really tall coconut trees at home. That is true. She has mentioned about this in her speech. Jayanti started mount climbing when she was a teenager. That is also true. It was a childhood dream to climb the tallest mountain in Sri Lanka. False. That is false. Her family and all her friends were very worried when she told them about her plans. False. This journey took 2 months to complete. Yes, that is true. So please check your answers with my answers and correct the answers also. Okay, after listening, according to Jayanti, what are the qualities an achiever should have to accomplish something extraordinary? Make a list of them. You may give one-word answers. Yeah, அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜெயந்திட இந்த உரையாடலை வச்சுக்கொண்டு நீங்க ஒரு ஆள் வந்து ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னு சொல்லி சொன்னா, சாதிக்க வேண்டும்னு சொல்லி சொன்னா, எவ்வாறான எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி திங்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கணும், ஆற்றல்கள் என்னென்ன பண்புகள் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒன் வேர்ட்ல தர சொல்லியிருக்கு. அதுக்காண்டி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன். அந்த ஆடியோல கேட்டதை நான் இதுல உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன். நீங்க அதை வாசிச்சுட்டு கீழுக்கு நீங்க
ஆன்சர் பண்ணலாம். I believe that there are many qualities and personality traits that are important to accomplish anything. One of them is patience. Sometimes it takes many years of planning and preparation to achieve anything. For Everest, the planning and preparation process took about 5 years. Another important quality is perseverance. Sometimes things go wrong and don't go according to your plans. When this happens, it is important to get back up and try again without giving up easily. It is also very important to think positive and believe in yourself in whatever you do. So, through this conversation, you can identify the list of items, extraordinary things. That means personality traits. அதாவது ஆளுமை பண்புகள், பேஷன்ஸ் வேணும், பொறுமையா இருக்கணும், பெர்சிவியரன்ஸ் விடாமுயற்சி, நெவர் கிவ் அப் அதுலயும் பின்வாங்க கூடாது, திங்க் பாசிட்டிவ் நேர்மறையான சிந்தனைகளா கொண்டிருக்கணும், பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் அதோட உங்களை நீங்களே உங்கள நீங்க ஒரு நம்பிக்கையுடையவராக தன்னம்பிக்கையுடையவராக திகழ வேணும். These are the list of items you can write. So please write down this also in your exercise book. Okay, let's see the second one. Now use these words to describe Jayanti. You can start like this. You can take turns in your groups to say something about her, one by one. இப்போ உங்களை வந்து ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி தான் தந்திருக்கிறாங்க. அதாவது நீங்க ஜெயந்தியை டிஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த நீங்க கேட்ட உரையாடலை வச்சுக்கொண்டு அவளுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாங்க பார்த்திருக்கோம். இப்ப அதை வச்சுக்கொண்டு அவ டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லித்தான் உங்களுக்கு தந்திருக்குது. So, you have to discuss one by one in a group. You can start like Jayanti is, she is also. I have mentioned one examples. Jayanti is a very positive thinker. You can say like that. She is very patient. She is also an active achiever. And you can add more points about her. And you can talk among your groups. Then you can have so many points about her. You can describe so many things about her. They have mentioned in your conversation. Okay, let's do this activity in groups. Okay, my dear students, let's see the question number 3. Now, still working in your groups, imagine that you are going to meet Jayanti. Think of a text, at least 6 questions that you would like to ask her. You may use the language given below to start your question. இப்ப நீங்க குரூப்ல ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க. இப்ப நீங்க வந்து என்ன செய்ய போறீங்க, நீங்க வந்து ஒரு ஜெயந்தியை மீட் பண்ண போறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. உங்களோட குரூப்ல ஒரு ஆளை ஜெயந்தியை எடுத்துக்கொண்டு நீங்க வந்து 6 கேள்வி அவங்கள கேட்க போறீங்க. So you can use the language given below to start the question. உங்களுக்கு எப்படி தொடங்கணும்னு சொல்லி சில முறைகள் தந்திருக்கிறாங்க. How did you? Do you? Are you? Weren't you? How do you? When did you? Were you? Did you? What do you? Aren't you? உங்களுக்கு எப்படி உங்களை கொஸ்டின் தொடங்கலாம்னு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க. அதோட சில வேர்ட்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் அன்ஃபேமிலியரா இருந்தா you can refer to the dictionary. As an A-level students, I should advise you to refer dictionary while studying any storybooks or any related English related activities. You can use the dictionary to get the meaning very clearly. Okay. Now I am explaining you the Tamil meaning. Think and சொல்லி சொன்னா நினைத்தல். Feel and சொல்லி சொன்னா உணர்தல். Fear பயம். See பார்த்தல். Expect எதிர்பார்த்தல். Frighten பயப்படுதல். Frightened பயப்படுதல். Experience அனுபவம். Nervous பதட்டம். Happy மகிழ்ச்சி. Relieved நிம்மதியா இருக்கு. Relieved ஆயிடன் நிம்மதியா இருக்கு. Exhausted என்றா சரியான சோர்வடைந்த நிலை. Exhausted. Excited என்றா உற்சாகமாக இருத்தல். Excited. Anxious கவலையுடன் இருக்கிறது. Exhilarated என்று சொல்லி சொன்னா exhilarated என்று சொல்லி சொன்னா நாங்க வந்து உற்சாகமாக இருக்கிறது.
So please read these the words and write down the Tamil meaning also in your exercise book so that it is easy to construct question while you discuss among the group. Right. இப்போ வந்து how did you சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். நீங்க தான் மிச்சத்துக்கு question form பண்ணி உங்களோட காப்பியில எழுத போறீங்க. How did you feel when you were on the top of the mountain? எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க? எப்படி உணர்ந்தீங்க நீங்க மேலே உச்சி இருக்குள்ள எப்படி உணர்ந்தீங்க? How did you feel when you were on the top of the mountain? அப்படி கேட்கலாம். Do you think that you've got a good experience on the top of the mountain? என்று கேட்கலாம். Do you like the experience? என்று கேட்கலாம். என்ன? Do you feel happy about your experience? அப்படி கேட்கலாம். அல்லது எப்படி கேட்கலாம்? Are you happy about your achievement? Are you happy about your achievement? How do you feel after achieve your goal? How do you feel after you achieve your goal? அப்படி கேட்கலாம். Were you nervous while the journey? நீங்க nervous இருந்தீங்களா உங்களோட பயணத்தின் போது? Did you see any interesting things on the way? Did you see any interesting things on the way? இப்படியாக நீங்க ஒவ்வொரு விதமான questions வந்து பிள்ளைகள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். சோ உங்களோட காப்பியில நீங்க குரூப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணினாலும் பரவாயில்ல, உங்களோட காப்பியில நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் சென்டென்ஸை நீங்க எழுதி டீச்சர் சொன்னதை வச்சுக்கொண்டு நீங்களும் இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறீங்க. ஒரு கொஸ்டின் ஃபார்ம் நீங்க எழுத போறீங்க. அந்த தந்திருக்கிற வேர்ட்ஸை வச்சுக்கொண்டு நீங்க எழுதினீங்கடா சரி. Have you all understood this section? Hope you all understood. We'll move to the next section. Okay, dear students. Question number 4 also run group activity. Select one student in your group to play the role of Jayanti. நீங்க இப்ப குரூப்பா இருக்க போறீங்க. அதுல ஒரு ஆளை வந்து நீங்க ஜெயந்தியா நினைச்சுக்கொண்டு இமேஜின் பண்ணிக்கொண்டு ஒரு ஆளை ஜெயந்தியா எடுக்க போறீங்க. She or he sits in front of the others. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் முன்னால இருப்பார். The rest of the group must now ask her questions. மிச்ச குரூப் ஆக்ல எல்லாருமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும். The Jayanti in your group must reply accurately. அப்ப ரிப்ளை பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும் ஜெயந்திக்கு நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸுக்கு. After she answers 4 to 5 questions, Jayanti must identify another student to take her place. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேம் மாதிரி நீங்க விளையாடலாம் ஸ்கூல்ல. அதாவது நீங்க குரூப்பா இருந்துட்டு நீங்க ஜெயந்தின்னு சொல்ற ஒரு ஆளை மிச்சம் எல்லாரும் நீங்க சுத்தி வேற இருக்க போறீங்க. ஒரு 4 to 5 questions கேட்ட பிறகு நீங்க இன்னொரு ஆளை சூஸ் பண்ணணும். ஜெயந்தி வந்து இன்னொரு ஆளை ஜெயந்தியா சூஸ் பண்ணி போட்டு அவ ஸ்டூடெண்ட் இடத்துல வந்து இருக்கணும். This student then appoints another until everyone in the group has had to turn to be Jayanti. இப்படி செய்து கொண்டு வர வைக்கல. இப்ப குரூப்ல 5 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா 5 பேருமே நீங்க ஜெயந்தியோட பொசிஷனுக்கு வரணும். அதோட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிற மாதிரி இருக்கணும். Have you all understood? Please do this activity among your school groups. Okay, my dear students, let's see the question number 5. We have assigned a quality to each letter of Jayanti's name. We have assigned a quality to each letter of Jayanti's name. ஜெயந்தியோட பேர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு முறைய ஒவ்வொரு குவாலிட்டிஸா நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி இதுல போட்டிருக்கிறோம். Read them and do the same with your own name and your teacher's name. அதாவது இதே வச்சுக்கொண்டு நீங்க வந்து உங்களோட பெயர்களுக்கு வச்சு மாத்தலாம், அதோட டீச்சர்ஸ் நேமுக்கு வச்சு மாத்தலாம். அவங்க எப்படியானவங்கன்றத அவங்களோட லெட்டர்ஸை வச்சுக்கொண்டு நாங்க எழுதலாம். For this you may refer the thesaurus or you may refer the அதாவது thesaurus சொல்லி சொன்னா உங்களோட சொற்களஞ்சியம் டிக்ஷனரிஸை யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்குரிய குவாலிட்டி வேர்ட்ஸ் நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா J for Jayanti, J jovial, A athletic, Y young, A ambitious, N nice, T tough, H honest, I intelligent. இப்படி நீங்க ஒவ்வொருத்தர குவாலிட்டிஸையும் நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளலாம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எழுதலாம், உங்களோட பேருக்கு எழுதுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட் நேம் எழுதுங்க, அல்ல உங்க டீச்சரை பற்றி எழுதலாம், டீச்சரை பேரை வச்சு கொண்டு எழுதுங்க. Here I have given you an example for the name of Kavin. K kind, A ambitious, V valuable, I intelligent, N nice.
Okay, have you all get clear idea about this session, dear students? Hope you all get a clear idea because it is very clear for you how to describe a person's name with the qualities. Okay, let's move to the next activity now. Okay, dear students, let's see the question number 6. Write Jayanti a letter inviting her to come to your school to deliver a talk. In your letter say, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது ஜெயந்திக்கு நீங்க இன்வைட் பண்ணி எழுத போறீங்க. எப்படி எழுத போறீங்க? டு டெலிவர் ஸ்பீச் ஒன்று வந்து டாக் கொண்டு ஒரு விஷயத்தை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு அவ இன்வைட் பண்ண போறீங்க. இன் யுவர் லெட்டர் சே when you would like her to come but ask her to give a date that is convenient to her. இப்ப நீங்க அந்த லெட்டர்ல இன்க்ளூட் பண்ண போடிய விஷயங்கள் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அவ எப்ப வர சொல்லி சொல்றீங்கன்றத மென்ஷன் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லன்னு சொல்லி சொன்னா அவக்கு கன்வீனியன்டான அவக்கு வசதிப்படுற நாளோட சொல்ல சொல்லி கேட்க போறீங்க. What topic you would like her to talk about? என்ன டாபிக் அவ கதைக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு அதை சொல்லணும். Who the audience will be? யார் அந்த audience? Students of which grade, for example? How long you would like her to speak? அதாவது அவ எவ்வளவு நேரம் நீங்க கதைக்கணும்னு சொல்ல போறீங்க. இதுகளை வச்சுக்கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் லெட்டர் ஒன்று தான் எழுத சொல்லி இருக்குது. So we'll see how to write a letter. Head Prefect, Royal College, Colombo, 12/2/2022. You can put the center's address and the date in the corner. Miss Jayanti Kuru Udumbala, Madam. Subject, invitation to deliver a speech. When we select a subject, we should ask a question. Why? Why we are organizing this some kind of event? Why we are writing this letter? That we should be a subject matter. So here, invitation to deliver a speech or talk. So we can put like that. I am the head prefect of Royal College, Colombo. I am writing this letter to you to request for deliver a talk to our advanced level students. Our school advanced level students has organized a special event to encourage our students how to achieve their goal. இப்ப நான் வந்து ஒரு head prefect of Royal College, Colombo எழுதுறேன். அதாவது நான் இந்த லெட்டர் எழுதுறேன்னதுக்கு அவ ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் ஒரு டாக் கொண்டு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுக்க சொல்லி அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னத்தை செய்யறாங்க? ஹவு டு அச்சீவ் தியர் கோல், எப்படி நாங்க எங்களுடைய இலக்கை அடைவது சம்பந்தமாக ஒரு இவெண்ட் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. So we would like you to talk about how to achieve a goal and qualities of a good achiever. அப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன விரும்புறேன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க as a good achiever, நீங்க ஒரு அச்சீவரா இருக்கிறபடியா எப்படி ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்றது இலக்கை அடைறதுண்டும் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ குட் அச்சீவர், என்னென்ன பண்புகள் ஒரு சாதனையாளருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் என்னன்னு சொல்லியும் நாங்க இதுல போட வேண்டி இருக்குது. We would like you to talk at least 1 hour about this topic. எங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு மணித்தியாலம் இந்த விஷயத்தை பற்றி காய்ச்சிட்டு போனீங்கடா நல்லா என்று சொல்லி சொல்றேன். We have planned to conduct it on 25th February 2022. நாங்க இத 25ஆம் தேதிக்கு பிளான் பண்ணிருக்கிறோம். If this date is not convenient to you, please give us a convenient date within the next month. அதாவது நாங்க அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த டே வந்து பொருத்தம் இல்லாம இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு கன்வீனியன்டான வசதிப்பட்ட நேரம் ஒன்றை தர சொல்லி அதாவது நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ள தர சொல்லி கேட்டிருக்கு. We will arrange accordingly. நாங்க நீங்க சொல்றத பற்றி சொல்ற டேட்டை வச்சுக்கொண்டு நாங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். Expecting an early and favorable reply from you, ma'am. அதாவது நான் உங்கள்ட்ட இருந்து expecting an early விரைவானதாகவும் சாதகமான அதாவது நான் இதுக்கு வர்றேன்னு சொல்லி சாதகமானதுமான ஒரு ரிப்ளை ஒன்று உங்கள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறேன். Thanking you, yours truly, S. Kavin, head prefect. Yes, முடிக்கக்குள்ள நாங்க அப்படி போடுவோம். இது வந்து ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரா தான் நாங்க எழுதுறோம். That is not informal letter. This is a formal letter inviting for a speech by the head prefect of a particular school. So, students, please write down this letter in your exercise book. It will be very useful for you to create new ideas to write a letter.
Okay. Okay, let's see the seventh one. Exchange your letter with another student. Imagine that you are Jayanti and write a suitable reply. You can either write accepting the invitation or declining the invitation. You can make use of the following structures in the two letters. Right. இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லிருக்கு, நாங்க லெட்டர் எழுதிட்டோம், ஜெயந்திக்கு நாங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி லெட்டர் எழுதிட்டோம் தானே, அதை வச்சுக்கொண்டு இப்ப நீங்க ஜெயந்தியா நினைச்சுக்கொண்டு அவட்ட இருந்து வர ரிப்ளைய நீங்க எழுத போறீங்க. யூ கேன் either write accepting the invitation, நீங்க accept பண்ணலாம், or declining, இல்லன்னு சொல்லி மறுக்கலாம் the invitation. You can make use of the following structures in the two letters. Letter accepting the invitation, நீங்க subject போட்டுக்கொள்ளலாம். Letter declining the invitation, அது வந்து மறுக்கிறதுக்குரியதை போடலாம். I will be delighted to, எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது, to receive the letter or receive the invitation from you all. I am able to come on, எனக்கு எப்ப வரையிலும் என்று சொல்லி போடலாம். Looking forward to, நான் வந்தாங்க உங்களெல்லாம் மீட் பண்றதுக்கு ஆவலா இருக்கேன். Looking forward to meet you all and deliver my speech. I am willing to speak on, எனக்கு இந்த டாபிக்ல விருப்பமா இருக்கு கதைக்கிறதுக்கு. Please send me more details of the event அப்படின்னு கேட்கலாம். Declining, மறக்கிறேன். Thank you for your letter dated. I would have loved to attend the event, but I couldn't. Unfortunately, I am unable to attend. Perhaps we could discuss another date. I wish you all the best in future endeavors or future activities. And ஏதாவது நீங்க போட்டு அந்த லெட்டரை நீங்க டிசைன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். It is very easy to construct sentences while writing a letter using this kind of structures. So please write down the letter in your exercise book. Okay, my dear students, hope you all enjoyed and understood today's lesson. I will meet you soon with an interesting lesson later. Bye.